Good afternoon, students. Today we will discuss with the balance portion. Balance portion is yesterday we started the labor cost. So, what is the labor? Labor is the expenditure incurred in the production process, isn't it? In simple sense, expenditure incurred in the production process. That is the labor. Then, what all things we see yesterday? What is a direct labor? What is a direct labor? Then what is an indirect labor? So those direct labor means those expenses relating to the labor cost that is to be directly traced in the production process. That is to be directly traced in the production process, that is called direct labor. And those who are not directly traced or indirectly, it is to be incurred in the production process, like the several departments need to function like that. So, indirect labor. Then we see the direct and the indirect labor cost. What are the differences between these two? Then, what is the labor cost control? How to control the labor cost? What is the labor cost control? And then, what is the objectives with regard to the labor cost control, and what are the functions with regard, or what is an HR department or personal department, HR or personal department? So today we will see the more functions or more topics which relate to this. So today we see what is a timekeeping department. So there are several departments to be performed under this in order to control the labor cost. So the first thing is what? The timekeeping department. So we will see what is a timekeeping department. So timekeeping department, it refers to the recording of the time of the worker's arrival and at departure. So, timekeeping refers to the recording of the time of the workers' arrival at and departure from the factory for the purpose of the attendance and the enforcement of discipline within the organization and the preparation of the wage sheets also. So, what all things are there? Timekeeping is the recording of the time. Recording of the time at the time of the arrival and at the departure. That's one function. So, one function is recording of the time at the arrival and at the departure from the factory for the purpose of attendance. One case is attendance mark, isn't it? So, for that purpose, this timekeeping department is functioning. So, the purpose of attendance, enforcement of the discipline within the organization, and preparation of wage sheets also. It enables the management to fix the wages of the workers who are paid on the time basis in order to determine the normal time of the work, to check the late attendance, to comply with the statutory requirements, and to apportion the overhead costs. So what all things need to be there? Enables the management to fix the wages of the workers. Workers in the wages need to fix, okay, who are paid on a time basis. സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ വേജസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ നോർമൽ ടൈം ഓഫ് ദ വർക്ക്, യഥാർത്ഥ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നോർമൽ ടൈം ഓഫ് ദ വർക്ക്. ദെൻ ടു ചെക്ക് ദി ലേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ്, ആരൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ഓക്കെ. ദെൻ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ടു അപ്പോർഷൻ ദി ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ്. So the recording of the time is the responsibility of the personnel department. Generally, the time of in workers and out workers are recorded at the main gate of the factory. So, what is the function with regard to the timekeeping department? Timekeeping department refers to the recording of the time at the arrival and at the departure from the factory for the purpose of the attendance, for enforcing the discipline things within the organization. Discipline action or disciplinary thing, okay, and preparation of the wage sheet. Enables the management to fix the wages of the workers who are paid on a time basis
to determine the normal time of the work, to check the late attendance, to comply with the statutory requirements, and to apportion the overhead cost. So the time in and time out of the workers are to be recorded at the main gate of the factory. Then, need and importance or objectives or advantages of the timekeeping. This timekeeping കൊണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം ഉള്ളത്? One is meeting the statutory requirement. അപ്പോൾ main ആയിട്ടുള്ള thing എന്താണ്? Statutory requirement is compulsory that every organization must keep a record of its workforce. ഇന്നയാൾ എപ്പോൾ വരുന്നു എപ്പോൾ പോകുന്നു അതല്ലേ മെയിൻ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് meeting the statutory requirement. Means arrival and departure of each and every worker at the factory gate. Adana main function. So must keep a record of its workforce and their presence in the organization by recording time of arrival and departure. So that is the meeting statutory requirement. Meeting statutory requirement. Meeting the statutory requirement. Then, 2, preparation of payroll. Preparation of payrolls. So, payroll in one hand, ആൾക്കാർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് അല്ലേ, സാലറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ്, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഈ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ബേസിലാണ്. സോ payroll is the list of all the employees showing major details relating to their pay, particularly their gross pay, if there is any deduction, and then gross pay minus deduction, the net pay. The payroll or wage sheet can be prepared only with the help of the time kept by the timekeeping department. So that is the preparation of payroll. Payroll prepare ചെയ്യുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് timekeeping department. അപ്പോൾ meeting statutory requirement, then preparation of payroll, then calculation of labor cost. Third one, calculation of labor cost. So the labor cost of any product, job or process can be ascertained only if the proper record of the time spent by the workers is available. And information about the labor cost can be obtained from the time kept by the timekeeping department. Timekeeping department കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് പേറോൾ പ്രിപ്പറേഷനും വേജസിന്റെ ഇതും ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ therefore information about the labor cost, അതായത് ലേബറിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് എത്രയാണ്, എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയി എന്നുള്ളത്. So information about the labor cost can be obtained from the time kept by the timekeeping department. So that is calculation of labor cost. Then fourth point, enforcement of discipline. Discipline action. So the recording of the time of the arrival and departure of the workers help to enforce the discipline so that productivity can be improved. So that is enforcement of discipline. So the recording of the time of arrival and the departure. വരുന്നതും പോകുന്നതും ഓരോ വർക്കർ അതിന്റെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു, isn't it? So that is enforcement of the discipline. The recording of the time of arrival and departure of the workers help to enforce the discipline so that productivity can be improved, increasing the productivity based on that. Then fifth, determining the productivity. Determining the productivity. Labor cost control and reduction can be effected only through reducing and eliminating the idle time. So what is idle time? The idle spent by each and every worker in the office premises or the organization. That is the idle time. So the time spent idle by each and every worker at the time of the production hours. That is the idle time. So eliminating the idle time and thereby reducing it so that productivity will be increased. So increasing the which one? Productivity by eliminating the idle time of each and every worker. Thereby productivity is to be determined. Then
Next, calculating the overhead cost. Calculating the overhead cost. Factory overhead of any concern depends mainly on its labor cost. The overhead may be some proportion of the labor cost. Hence, for the purpose of calculation of such overheads, the wage payments on the basis of the records of the timekeeping department is very helpful. So, overhead cost should be calculated. That factory overhead of any concern depends mainly on its labor cost. Adinte labor cost must affect it. So that overhead means the expenses other than direct one. Direct ആയിട്ടുള്ള എല്ലായിലും overheads അല്ല, പകരം indirect ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ് overheads ആണ്. So the overhead may be some proportion of the labor cost. Hence, for the purpose of such calculation, the wage payment on the basis of the records of the timekeeping department is very helpful for that. So that is calculation of overhead cost. Then next step, making sure that the wage payment is real. ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. Okay, that it is sure. So making sure, seventh point is making sure that the wage payment is real. Correct ആയിട്ടുള്ള wage, അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത the records that is to be maintained by the timekeeping department. So wage payment is an item through which misappropriations of money is made. അതായത് നമ്മൾ പണിയെടുത്തില്ല, അത് എംപ്ലോയിയുടെ ഇതിലും വരാം, എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരാം. ഓക്കെ, തെറ്റായിട്ട് എംപ്ലോയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് എംപ്ലോയി കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഏത് രീതിയിൽ വരാം. സോ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഗോസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ്, ശരിയല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേതം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നാ, ദോസ് ഹു റിസൈൻഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ there is in the list, അതാണ് ഗോസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ്. റെക്കോർഡിംഗ് മോർ പേ ത്രൂ റോങ് അറ്റൻഡൻസ്, തെറ്റായത് അംബിഗ്വിറ്റി കാണിക്കുന്നു, ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മാനിപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ നടക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മേ ബി ത്രൂ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ്, റെക്കോർഡിംഗ് മോർ പേ ത്രൂ റോങ് അറ്റൻഡൻസ് എക്സെട്ര. In order to eliminate such misappropriation, the timekeeping is essential. So keeping the time. So this is the main function. Timekeeping department ചെയ്യുന്ന main function എന്താണ്? Keeping the exact time of the arrival and the departure, and also to reduce the idle time of each and every worker. So this is the objectives with regard to the timekeeping department, meeting the statutory requirement. Understand? Then payroll preparation for what? Wage payment. Okay. Then labor cost calculation. Then enforcement of the discipline, because at that factory gate need to record the in and out of each and every worker. That is enforcement of the discipline. Then determining the productivity. ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടാൻ എങ്ങനെ? How it is to be determining? By reducing the idle time, otherwise eliminating the idle time so that the productivity will be increased. Then calculating the overhead cost. Overhead cost in the sense means the total overhead expenses, isn't it? So that is to be calculated, and the wage payment will be, it is timekeeping department need to pay the correct way, and also sure that the wage payment is real. Real means it is correct. ശരിയായത് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, wage payment is real. So that is under the which one? Under the objectives with regard to the timekeeping department. So in continuation, what are the features? So we see this is the, in the previous, this one, that is the meeting the statutory requirement, or like that, we see before, that is the objectives with regard to the timekeeping department. Why we are keeping such a department, or what are the essential with regard to such a good timekeeping system? So the first one is supervision of a responsible officer. അതായത് ഒരു ഇച്ചിരി എല്ലാവരും ആരുടെയും ഫേവറിന് വഴങ്ങി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാകരുത്. സോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ തന്നെ വേണം, who shall be physically present at the gate. So supervision of a responsible officer. ഒരു സാധാരണ ഒരാള് പോരാ, പകരം
എല്ലാരോടും ഒരേപോലെ നിൽക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ അയാളുടെ പണിക്ക് അയാൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത്. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്. he should be present at the front of the gate at the time of arrival of the workers. അതാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസറുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടറി ഗേറ്റ് അല്ലെ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേണം. at the time of the arrival workers into the factory, he should be present at the gate. Then elimination of proxy, അതായത് recording of the attendance by proxy, അതായത് the duplication must be completely eliminated. അതാണ് ഒരു ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരന്മാർ, അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കേണ്ട രീതിയിൽ. സോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് or eliminating such proxy things. So recording of the attendance by the proxy must be completely eliminated. Pinne, no discrimination in timekeeping. Workers, whether on time-based system or on piece-based system, you will study the time-based system as well as the piece-based system in the same module later. What is time-based system? Based on the time, അതായത് പണിയെടുക്കുന്നതിന് എത്ര സമയം പണിയെടുക്കുന്നു, അതാണ് time-based system. പീസ് വൈസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി, ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്, അതിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പണിയെടുക്കുന്നത്. സോ അല്ല റെമ്യൂണറേഷൻ, അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഷാൽ റിക്വയർഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദെയർ അറ്റൻഡൻസ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, വിവേചനം പാടില്ല ഒരു തരത്തിലും. അതായത് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആകട്ടെ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആകട്ടെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനം അവിടെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ടൈം കീപ്പിംഗ്. Then sufficient number of recording machines should be there. അതായത് punching machines അത് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ മേടിച്ചു വെക്കണം. Adequate number of machines shall be provided at the gate for recording the attendance so that overcrowding cannot be avoided. അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് അപ്പൊ എന്താ, അവര് എത്ര സമയം എടുക്കും, 10-15 മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും പോകും ഇല്ലേ. ഈ ഇപ്പം ആദ്യം വരുന്ന ആള് പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ അല്ല, പല മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ പഞ്ചിങ്. അതാണ് sufficient number of recording machines. So what all are there? Supervision of a responsible officer, elimination of the proxy, no discrimination in timekeeping, sufficient number of recording machines. Then in addition to that, recording the time of departure of workers. So arrival matram pola, departure also should be recorded. No worker shall be allowed to leave the factory before the departure time except on production of a gate pass duly signed by the responsible officer. അപ്പം എപ്പം വർക്കർ വന്നിട്ട് വർക്കർക്ക് പോണോ, റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ അതിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. വിത്ത് duly signed by the responsible officer should produce or should show at the gate pass this thing. അങ്ങനെ ആൾക്കാര് വർക്കേഴ്സ് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദ ഫാക്ടറി, എവറി ഫാക്ടറി ഈസ് യൂസിങ് in that way also. So in and out, ആ ഫാക്ടറി ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഔട്ട് പാസ് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പകരം എപ്പോഴാണ് duly signed by the responsible officer. So recording the time of departure of workers. So arrival is to be recorded, like the same departure of the workers also should be recorded. Then recording the late comers. ഈ മിക്കവാറും താമസിച്ചു വരുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, പിടിക്കുക, അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, അതായത് സാലറി കുറയ്ക്കുക. Late comers should mark late attendance. The extent of grace period allowed should be prescribed specifically. Most of the cases 10 minutes is a grace period. 8:10 will be the entry in. After that treated as a leave, half day leave, like that. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് or penalties അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക. So recording the late comers and possibility of cross checking the time records. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ടൈം റെക്കോർഡ് ഓരോ സ്റ്റാഫിനും ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും ഓരോ കീപ്പിംഗ് എ കാർഡ്, ആ കാർഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക by the responsible officer. So possibility of cross checking the time records. Recording of the attendance both at the factory gate and in the department, even though it is a costly method, will ensure cross checking of the time record. So these are the what is that, essentials of a good timekeeping system. So responsible officer ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ, supervision of a responsible officer, പിന്നെ elimination of proxy,
no discrimination in timekeeping, whether it is time-based system or the piece-based system is to be followed. Both cases need to be do it in a fair manner. അതായത് ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറവും പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും അത് ഒരിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. പകരം നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, വിവേചനം അവിടെ പറ്റില്ല. പിന്നെ sufficient number of recording machines should be there, then recording the time of departure of the workers, then recording the latecomers also, and the final point is what? Possibility of cross-checking the time records at sufficient intervals. So these are the essentials of a good timekeeping system. While in continuation with that, methods of a timekeeping system. What are the methods to be adopted? One is time recorded by the timekeeper itself. Okay, time recorded by the timekeeper. Another one is signing the attendance register by the employees. Attendance register employees sign ചെയ്യുക. അതായത് ഇന്നിന്റെ ടൈം എഴുതി അവിടെ സൈൻ ചെയ്യുക. Then departure ഔട്ടിന്റെ ടൈം എഴുതി അവിടെ സൈൻ ചെയ്യുക. അത് വേറൊരു മെത്തേഡ്. So signing the attendance register by the employees. പിന്നെ ടോക്കൺ ഓർ ഡിസ്ക് മെത്തേഡ്. ഒരു ഡിസ്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെ ടോക്കൺ മെത്തേഡ്. ഓരോ ടോക്കണും, അപ്പൊ ആ ടോക്കൺ ഇന്ന ആൾക്ക് നമ്പർ 1-ന് ഒരു ഇത്, 2-ന് അങ്ങനെ ടോക്കൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും എവിടെ ഇടുന്നു? ആ ഡിസ്ക് വരുമ്പോ അപ്പൊ ആ ടൈം ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ ഇത് എടുക്കുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലേ? ആ രീതിയിൽ. Then that is the token or disk method. Another one is the card time recorder. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലുള്ളത്, ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്കാനർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ കാർഡ് ടൈം റെക്കോർഡർ ഉണ്ട്. അതായത് കാർഡ് മെഷീന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇട്ട് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പതിയും. അവിടെ ഇടുമ്പോഴത്തേന് അത് ആ ടൈം അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും, ഇന്നിന്റെ ഔട്ടിന്റെ. അത് കയറുമ്പോഴും ഡിപ്പാർച്ചറിന്റെ സമയത്തും അതേ രീതി ചെയ്തു വേണം പോകാൻ. ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ടൈം കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദ ടൈം കീപ്പർ? The person who is authorized to record the attendance of workers is called a timekeeper, keeping the workers' time. So that is the timekeeper. Attendance will be recorded by a timekeeper on the physical verification of the workers at the incoming and outgoing times. When the worker is in, he is recording the time. When the worker is out, he is also recording the time. This method would be suitable only in small factory. വലിയ concerns ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പം എന്താണ്? It should be having enough time to spend for that purpose. So also only small factories can afford this time recorded by the timekeeper. Then signing the attendance register by the employees. Another method. This method is generally followed for recording the attendance of office staff only and not of factory workers. Because factory workers means what? How many workers will be there in a factory? Too many is there. So it is a tedious task. So that it can afford only for the office employees, which were attendance register signed by each and every employee at the in column and the out column. മറ്റേത് വർക്കർക്ക് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഒരു സമയം പോകും അവർക്ക്. So it can afford only for office workers or office employees. Then attendance register is kept on a table in front of the supervisor, in which each member of the staff signs and records his incoming time. അവർ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. കാര്യം in front of the supervisor, he or she need to write the time and sign it at the in and out column. Clear? So that is signing the attendance register by the employees itself. So it can afford only for office employees or office staff. Then token or disk method. Under this, workers are allotted the identification of token number. So token number 1, entry in. Then token number 1, entry out, what time? Evening 5 o'clock. So for example, 8 is the time to enter and 5 is the time to out. So in such a way, this also to be formulated. So workers are allotted identification of the token numbers or the token numbers. Metal or plastic discs are prepared for each number. These discs or token are hanged on a board near the main gate in a serial order. At the time of entering, each worker takes his token and put it in the box kept inside the gate.
but it should be under the complete supervision. ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻറ്ററിങ്, അതായത് എൻട്രി ഇൻ ടു ദി ഫാക്ടറി ഗേറ്റ്, ഈച്ച് വർക്കർ ടേക്സ് ഹിസ് ടോക്കൺ. ഓരോ വർക്കറും അവന്റെ ടോക്കൺ എടുക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടോക്കൺ ഇപ്പൊ നമ്പർ 1 ആണ് നമ്പർ എന്നെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ആരാണ് ആ ടോക്കണിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് എങ്കിൽ അവരെടുത്ത് അത് നേരെ ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പൊ എന്താ, ഹി ഈസ് ഇൻ. ഓക്കെ, ഇതൊരു tedious ടാസ്ക് ആണ്, എന്നാലും പഴയ മെത്തേഡ് ഇതായിരുന്നു. ഇനി പോകുമ്പോഴോ ഇയാൾ ഇത് തെരഞ്ഞ്, ഇതെല്ലാ ടോക്കണും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഇത് തെരഞ്ഞ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഈ ബോർഡിലോട്ട് തൂക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ, ഹി ഈസ് ഔട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി tedious task also, and in this way this is worked out, the token or metal disk method. At the time of entering, each worker takes his token and puts it in a box kept inside the gate. The timekeeper will sort out the tokens from the box and will mark the attendance of all the workers present. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവരുടെ എന്താ അവിടെ തന്നെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. സോ they are absent for the day. Isn't it? ആരൊക്കെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിലോട്ട് അവരവരുടെ ടോക്കൺ ഇടുന്നോ അവരെ പ്രസന്റ്. Those who are still hanging in this one, that is absent. അങ്ങനെയാണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് അല്ലെ ടോക്കൺ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Then the timekeeper will sort out the tokens from the box and will mark the attendance of all the workers present. Regular attendance and late attendance will be marked differently or distinctly. അതായത് 8 മണിക്ക് വരുന്നവരും 9 മണിക്ക് വരുന്നവരും ആ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ 9 മണിക്ക് വരുന്നവര് ഹാഫ് ഡേ ലീവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന്റെ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അവരുടേത് ആരെങ്കിലും 9 മണിക്ക് വന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, so that is should be put in a different box. Identifies that he is 1 hour late. Clear? That is the token or the disk method. Another one is the card time recorder. Under the system, each worker is allotted a card every week bearing his number. Incoming and outgoing times are recorded mechanically on the card allotted for each individual worker. So it should be machinized, mechanized. അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാർഡ് ടൈം ഹോൾഡർ. അപ്പൊ ആ കാർഡ് അവര് ആ മെഷീന്റെ മുകളിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്, അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ it should be printed in time and out time for the particular staff. So it should be mechanized way. അത് മിക്കയിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. Okay, so each worker is allotted a card every week bearing the number. Incoming and outgoing times are recorded mechanically on the card allotted for each individual worker. Then next is dial time recorder. This is also a mechanical device for recording the attendance of workers. Under this system, the time is recorded on a roll of paper kept within the machine. There should be some paper roll kept in the machine. There is a dial with the number of the holes on each machine, and it looks like a clock also. The holes are serially numbered and each worker is allotted 1 hole. When the worker comes in, he puts the dial arm, which is the center of the machine, in the hole bearing his number and presses it. Then his incoming time along with his number is recorded on the paper roll inside the machine. നമ്മുടെ ഇപ്പം കാർഡ് ടൈം റെക്കോർഡർ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയൽ ടൈം റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വരുമ്പോൾ ആ സമയം പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി entered. Which one? The entry time of that particular worker is entered. Like the same, the departure time also should be done. So that is the dial time recorder. And then next is punching and biometric system. So this is the latest technology, punching and biometric also. അതായത് ഹാൻഡിന്റെ അതായത് തമ്പ് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ വെക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതില് അതിനകത്ത് ആദ്യം സേവ് ചെയ്തിട്ട് എവറി ഡേ the staff need to put this one. Okay, then it should be at the time of arrival and at the time of departure. Both the time need to do. So punching is an automatic mechanical device for marking the attendance and recording the time of arrival and departure of the workers with the help of the punch cards. It is most commonly used on these days by almost all business concerns, government offices, government departments, education institutions, etc. So that is the punching system. The punching, biometric device nu പറഞ്ഞാൽ fingerprint. Biometric system is a system of
system using the fingerprint of the employees to record their attendance. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഈ ഇതില് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ മെഷീന്റെ ആ ഇതില് ടച്ച് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് at the time of arrival and at the time of departure we need to do the exact time is recorded. So there is no manipulation. And nowadays, even though this is also manipulated, need to do what? The new one, scanner, eye scanner. Almost all the companies in the Middle East, this is using eye scanner. I think here also eye scanner is nowadays using as attendance method. Means we need to take the retina print of the eyes and it is saved in the system, and we need to just look, then the correct person is there, it is the entry time is recorded and the departure arrival time is recorded and the departure time is also recorded. So nowadays using the eye scanner system. So these are the essentials of a timekeeping system. So or how this is to be worked. So once again, what all this methods of timekeeping are, it should be kept by the timekeeper, time recorded by the timekeeper, then signing of the attendance register by the employees itself, then token or disk method, then card time recorder, then dial time recorder, punching system as well as the biometric system. So these are the essentials of or methods of timekeeping system. So we see timekeeping and its essentials and methods with regard to timekeeping. Now the new thing is time booking, how to book each and every worker's time. So time booking is the record of actual time spent by a worker in various jobs, processes or operations carried out by him. ഓരോ വ്യക്തിയും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ബുക്കിംഗ്. സോ ഇൻ ലൈക്ക് ദ സെയിം ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫാക്ടറി ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് തിങ് or the operations carried out by each and every worker, how much time is to be spent by each worker for each process or each product or each output or operation. So that is to be recorded. That is the time booking. In other words, it is the job-wise analysis of the time of direct workers. The job-wise analysis of the time of direct workers. Both the starting and finishing time of each job will be recorded. In the production, ഈ സമയം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. സോ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ടൈം ലിമിറ്റില് ഉള്ളിൽ തീർക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അതിനപ്പുറം പോവുകയാണോ? സോ ദേ നീഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എൻഡിംഗ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ബുക്കിംഗ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിനിഷിംഗ് ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ജോബ്. ശരിയല്ലേ? എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഓവർ ടൈം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അതിൽ കൂടി അറിയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി time booking. So the time spent by each and every worker on the production process or the operation or the output or whatever be the job involved, that is the time booking. Then next is the purpose or importance or advantages of the time booking. One is efficient utilization of the time spent. ശരിയായ രീതിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ time booking helps to ensure that the time for which a worker has been paid is properly and efficiently utilized. So it should be utilized efficiently or effectively. ആണോ എന്നുള്ളത് ടൈം സ്പെൻഡ് ആണ് എത്തി കൂടിയാണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് കൂടിയാണ് അറിയുന്നത്. Helps in the allocation of labor cost. So time booking helps in the allocation of the labor charges on each job, product, cost center or cost unit. That is the helps in the allocation of labor cost. Then helps in the apportionment of overheads. Overheads apportion ചെയ്യാൻ, അതായത് നിങ്ങൾ overheads എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ. So helps in the apportionment of overheads. Overheads are often apportioned to different departments on the basis of direct labor hours or direct labor cost.
ഒന്നെങ്കിൽ ലേബർ അവേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോർഷൻ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് നേരിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ, അതായത് ലേബർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ലേബർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഇതുണ്ടോ, that all constitute direct labor cost as well as direct labor hours. Based on this, different departments, the overheads, the expenses are to be apportioned to different departments. Apportion means allocate ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. Time booking helps to know the real labor cost and the labor hours of each department, that helps in apportioning the overhead. അതായത് ലേബർ അവേഴ്സ്, ഒരു വർക്കിന് എത്ര എടുത്തു, എത്ര അവേഴ്സ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അതെല്ലാം നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതുവഴി അപ്പോർഷനിങ് ദ ഓവർഹെഡ്സ്, അതായത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എന്നത് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിൽ കൂടിയാണ്, ദിസ് ടൈം ബുക്കിംഗ്. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദ ഐഡിൽ ടൈം, അതായത് ഐഡിൽ ആയിട്ട് ഓരോ വർക്കറും ഇരിക്കുന്ന എത്ര സമയമുണ്ട് അതും നമുക്ക് ടൈം ബുക്കിങ്ങിനകത്ത് മനസ്സിലാകും. അതായത് 8 to 5 ആണെങ്കിൽ 8-ന് വന്നിട്ട് 8:45-നാണ് 8-ന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. So 8:10, suppose the grace period also there, 8:10 to 8:45. Suppose he is still idle in that, then 8:10 to 8:45 is treated as the idle time. So it is the time for which the payment made by the employer, but no benefit is obtained from the employee. Employer കൊടുക്കണം, idle time ആണേ പോലും the employer needs to pay, but there is no benefit generated from the employee at that particular time. That is the idle time. The cost of idle time is different between the cost of the idle time is the difference between the time for which the payment is made and the payment for the time which he has worked on the job or jobs. So that is helps to know the idle time and calculating the actual amount payable. Time booking helps in calculating the actual amount payable to a worker on any wage system, including the incentive scheme also. അതായത് എത്ര മണിക്കൂർ ഓരോ വർക്കിനും എടുത്തു, അത് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് തന്നെയാണോ, അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എന്തിന്റെ ബേസിൽ, ടൈം ബുക്കിങ്ങിന്റെ ബേസിൽ നടത്തുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓർ ദ വിച്ച് വൺ, these are the purpose or the importance or the advantage of the time booking, as it is efficient utilization of the time spent, helps in the allocation of the labor cost, helps in the apportionment of the overhead, and helps to know the idle time also and calculating the actual amount payable to each and every worker based on the time booking. Next is methods of time booking. Daily timesheet, weekly timesheet, job card or job ticket, and also time card or time cum job card. So that we see in the next class. Please have a look at today's topics. Please clear if there is any doubts arising. So thank you for the day.